The new Puente de Pumarejo over the Magdalena River is currently the most important infrastructure of its kind, built in Colombia, in the city of Barranquilla. The main goal of this megastructure is to replace the existing bridge, increasing the available height. This will allow the passage of large vessels, improving the navigability conditions of the Magdalena River, main fluvial axis of Colombia, decisively contributing to the development of the Colombian Caribbean. The cable-stayed Puente Pumarejo project, with a central span of 380 meters, full length of 2,173 meters, and a deck width of 38 meters, was a major challenge, design and engineering-wise. Construgómez ya tenía claro que se trataba de un puente muy singular y que requería soluciones muy singulares. Una vez que teníamos claro cuál era la magnitud de las dovelas, estábamos plenamente convencidos que las decisiones estaban claras. Construir dovelas de 10 metros. Construgómez designed, manufactured and provided for the deck's construction an innovative equipment solution, ensuring the supervision of these megamachines on site so that the demanding work cycles were fulfilled. The deck of Pumarejo Bridge was built in 2 stages. In the first stage, the main girder box was built, using 4 form travelers. In the second stage, the lateral areas were built, using 4 wing travelers. The form traveler, designated FT-10, with a weight of 165 tons, allows the construction of 10-meter deck segments with a weight of 500 tons. A 2-gantry crane system enables the placement of the cable anchor metal piece, and also made possible its use for the other tasks, such as the steel reinforcement placement. Due to central positioning of the bridge's double cable system, the Wing Traveller CM10 was conceived in order to be fully operated from the inferior part of the bridge's deck. Its hydraulic system allows the execution of all shuttering, striking and launching processes for the next deck segment within an extremely short period of time. Nuestro estudio estuvo basado fundamentalmente en reducir el riesgo, el esfuerzo humano y al mismo tiempo la reducción del tiempo de ejecución. Assembling, commissioning and operating this supersized equipment in the shortest possible time and complying with highly demanding safety protocols were the main challenges that the construction team had to overcome. All equipment except the top part of the formwork traveler FT10 were assembled on platforms erected at the 2 main pier foundations, after which a heavy lifting system with steel cables was used for their lifting to the deck level. This system was equally used for the equipment transpositions at the 2 piers adjacent to the main ones. The deck construction is divided in 2 phases. The first one using the overhead formwork traveler FT10 and the other one with the wings underslung formwork travelers CM10, which allows the segment completion task in 8 days plus 4 days for the cable installation and tensioning. La construcción de cada segmento de tablero utilizando los carros de avance superiores FT10 involucra la instalación de 140 metros cúbicos de concreto, 68 toneladas de acero de refuerzo y 47 toneladas de cables de acero del sistema de tirantes. Todos esos trabajos son apoyados por 2 sistemas de puentes rodantes instalados en los equipos que también manipulan el encofrado y realizan la instalación de la pieza metálica de anclaje del sistema de tirantes que tiene un peso de 20 toneladas. Finalmente, la construcción de los segmentos de tablero utilizando el carro de alas inferior CM10 involucra la instalación de 75 metros cúbicos de concreto, 20 toneladas de acero de refuerzo y 4 puntales exteriores en concreto prefabricado. Siendo el responsable por la seguridad en obra, es un tremendo desafío trabajar con estos equipos tan especiales, por virtud y la magnitud de su tamaño y la complejidad de las tareas involucradas.
Sin embargo, los mismos fueron suministrados integrando de una forma muy cuidadosa los conceptos de la seguridad colectiva, lo cual facilita en gran medida mi trabajo. Sendo responsável direto pela operação de todos os equipamentos, os mesmos demonstram uma adequação perfeita para todos os trabalhos desenvolvidos. E, simultaneamente, apesar da sua grande dimensão, peso e sofisticação dos seus mecanismos, constituem uma agradável surpresa pela simplicidade, eficácia e rapidez do seu manuseamento. Os três pilares da cultura empresarial da Construgomes são a qualidade, a segurança e a inovação. O trabalho desenvolvido pela Construgomes no projeto de construção da nova ponte de Pumarejo, em Barranquilha, na Colômbia, é bem demonstrativo desta cultura empresarial. Maiormente pela concepção, pela fabricação, pela alocação e operação dos carros de avanço FT10 e do carro de alas CM10. Todo este sucesso esteve fundado na capacidade técnica e de superação dos nossos colaboradores e na contínua colaboração por parte do nosso cliente, a SACIR. Em nome da administração da Construgomes, agradecemos o contributo que todos deram para este projeto. O nosso muito obrigado.